Một ngày trong thành phố lại thêm một ngày thức dậy với tiếng còi báo động bên ngoài. Tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu ngày mới. Tôi nằm trên giường thêm vài phút nữa. Được rồi, tốt hơn hết tôi nên đứng dậy và chuẩn bị. Tôi bước vào phòng tắm để tắm. Tôi đang hát theo danh sách phát buổi sáng của mình trên YouTube. Tôi ra khỏi phòng tắm. Tôi cảm thấy sảng khoái. Bên ngoài những con đường nhộn nhịp của thành phố, tôi đi bộ đến nhà thờ vào một buổi sáng thứ Bảy. Tôi dừng ở góc đường chờ đèn đỏ. Trong khi đèn đang chuyển màu đỏ, một chiếc ô tô màu xanh sáng đã phóng nhanh qua đèn và khi nó phanh gấp, chiếc xe này đã đâm vào một chiếc ô tô khác. Bạn đang nghĩ gì vậy? Tôi đã vượt đèn xanh. Tại sao bạn lại cố vượt đèn đỏ? Hét lên người phụ nữ trong một chiếc xe màu vàng. Đó không phải là lỗi của tôi, ánh sáng thay đổi nhanh hơn tôi nghĩ, người đàn ông trong chiếc xe màu xanh dương tươi sáng nói. Cảnh sát xuất hiện và viết báo cáo. Cuối cùng, tôi băng qua đường và tự nghĩ, một trong những lý do tại sao tôi ghét thành phố này, mọi người dường như luôn vội vã và gây ra tai nạn. Đó là lý do tại sao tôi thường không băng qua đường khi nó chuyển sang màu đỏ. Trên đường đi, tôi nhìn những ngôi nhà trên các con phố. Một số trông giống như chúng vừa mới được xây dựng, có hàng rào và sân trước cây xanh, một số thậm chí còn có một vườn hoa với những bông hoa màu trắng, đỏ, vàng. Mặt khác, những người khác chúng đã bị mài mòn và sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Họ trông không giống như họ thuộc cùng một con phố. Trên thực tế, nếu tôi không biết gì tốt hơn, tôi sẽ nghĩ đó là hai mặt khác nhau của thị trấn. Tôi đến nhà thờ và đi lên các bậc thang, mở cửa và bước vào trong. Tôi thấy các thành viên khác của nhà thờ. Chị Fran cầu nguyện, lạy Chúa, Ngài là người tốt lành, thánh thiện và trung thành. Cảm ơn Chúa về dòng máu và lòng nhân từ của Ngài. Khi chúng tôi ra ngoài và cầu nguyện cho những người khác, hãy để họ cảm nhận được Ngài, làm một phép lạ vĩ đại trong cuộc sống của họ, bao bọc và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi, nhân danh quyền năng của Ngài, Chúa Jesus, tất cả chúng tôi đều nói Amen. Chúng tôi đi bộ trên đường hỏi những người đi ngang qua chúng tôi xem họ có cần cầu nguyện hay bất cứ điều gì không. Rất nhiều người nói với chúng tôi là không, nhưng họ nhìn thấy thứ gì đó trong tay tôi và muốn có nó. Tôi đưa cho họ một thứ mà tôi đã làm từ chất tẩy rửa đường ống. Hình dạng của nó là một trái tim với dây buộc thánh kinh vào nó. Một số người muốn cầu nguyện và chúng tôi cầu nguyện cho họ. Tôi cũng trao cho họ trái tim với sự ràng buộc của thánh kinh. Sau 1 hoặc 2 giờ, chúng tôi đi bộ trở lại nhà thờ. Cảm giác thật tốt khi lan truyền hy vọng. Tôi quyết định đi bộ đến nhà mẹ tôi vì nó không quá xa. Phố vẫn nhộn nhịp buổi chiều. Nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu khi một mình đi bộ. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi không thực sự cô đơn bởi vì Chúa Giêsu ở với tôi. Tôi đến chỗ của mẹ tôi. Tôi bước qua cửa trước và mẹ tôi nói với một nụ cười, chào con yêu. Con có muốn uống hay ăn gì không? Tôi trả lời, tôi sẽ lấy cho tôi một ít trà nóng. Tôi pha trà hoa cúc vani mật ong với một ít đường và kem rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô ấy. Chúng ta nói về thời xưa, nhớ lần đó khi bạn và tôi đi dạo quanh thị trấn không? Tôi nhớ những lúc đó, tôi cũng nhớ những lúc đó. Tôi nói, mẹ đừng lo lắng, con sẽ đi bộ trở lại. Không phải lúc nào cô ấy cũng bị mắc kẹt trên chiếc ghế dài chỉ với chiếc điều khiển tivi trên tay. Khoảng 3 năm trước, cô ấy đang ở bên ngoài đi dạo trên phố để làm những việc lặt vặt. Cô ấy hầu như không ở nhà, gặp ai cô cũng chào. Cô ấy đeo hộp boombox trên vai, chơi nhạc phúc âm mọi lúc mọi nơi. Tôi nhớ có lần tôi muốn ở bên cô ấy, nhưng tôi lại đi lùi từ nhà thờ nên âm nhạc khiến tôi tức giận. Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy điều đó mặc dù tôi vẫn loanh quanh và tôi tìm thấy sự bình yên trong âm nhạc vì hầu hết các bài hát đều nói về sự tha thứ. Tôi trở lại nhà thờ. Tôi uống trà xong và bắt đầu dọn dẹp phòng tắm cho cô ấy. Tôi lau nhà vệ sinh, bồn rửa mặt trong phòng tắm và vòi hoa sen của cô ấy. Sau đó, tôi rửa tay và rửa bát cho cô ấy. 2 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu, cô ấy phàn nàn về cơn đau bụng và đi khám. Cô ấy nói với họ rằng cảm giác như thế đó là chứng thoát vị. Họ đã kiểm tra nó và nói với cô ấy rằng không có gì sai với nó. Ngày tháng trôi qua, cơn đau ngày càng nhiều và cô lại đi nhưng họ không phát hiện ra gì. Cô ấy không thể giữ bất cứ thứ gì mà cô ấy đã ăn nên cô ấy đã ngừng ăn. Cô chỉ đang uống nước nhưng vẫn đi lại khắp nơi. Một ngày nọ, tôi đến đó và cô ấy uống một ngụm nước rồi lại nôn ra. Tôi biết có điều gì đó không đúng, nhưng cô không muốn đến gặp bác sĩ vì họ không giúp cô. Tôi sợ vì tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng cô ấy sẽ được chữa lành. Vài ngày sau, bạn trai của cô ấy gọi cho mẹ cô ấy khi tôi đang ở đó lúc đó. Anh ấy nói cô ấy không ăn uống, không di chuyển ra khỏi ghế trong gần 3 ngày nay. Tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng cô ấy cần đến bệnh viện nhưng cô ấy không nghe lời tôi. Ai đó cần phải xuống đây và cố gắng để thuyết phục cô ấy đi, vì vậy các chú tôi, cô tôi, chị gái sinh đôi của tôi và tôi đã đến đó.
Cô ấy đã giảm cân quá nhiều và cô ấy không đúng tâm trí của mình. Cô ấy tiếp tục nói rằng cô ấy không sao nhưng chúng tôi có thể. A day in the city, another day of waking up with the sound of sirens zooming by outside. I'm not ready to start the day. I stay in bed for a few more minutes. All right, I better get up and get ready. I walk to the bathroom to take a shower. I'm singing along with my morning playlist on YouTube. I get out of the shower. I feel refreshed. Outside on the busy streets of the city, I walk to church on a Saturday morning. I stop at the corner waiting for the light to turn red. While the light was changing red, a bright blue car sped through the light, and as it slammed on its brakes, the car crashed into another car. What are you thinking? I had the green light. Why would you try to outbeat the red light? Yells the woman in a yellow car. It wasn't my fault the light changed faster than I assumed, says the man in the bright blue car. The police show up and write the report. Finally, I get to cross the street and think to myself, one of the reasons why I hate this city, people seem to always be in a rush and cause accidents. That's the reason why I usually don't cross the street the minute it turns red. Along the way, I look at the houses on the streets. Some look like they were just built. There are fences and green front yards. Some even have a flower garden with white, red, yellow flowers. Others, on the other hand, they were worn down and ready to fall any minute. They didn't look like they belonged on the same street. In fact, if I didn't know any better, I would think it was two different sides of town. I get to church and I walk up the steps and open the door and walk inside. I see other church members. Sister Fran prays, "Dear Lord, you are good and holy and faithful. Thank you for your blood and mercies. As we go outside and pray for others, let them feel you. Do a mighty miracle in their lives. Cover us and protect us. In your mighty name, Jesus," we all say, Amen. We walk on the streets asking people who walk by us if they need prayer or anything. A lot of people tell us no. But they see something in my hand and want it. I give them something that I made out of pipe cleaners. Its shape is a heart with a scripture tied to it. Some people want prayer and we pray for them. I also give them the heart with the scripture tied to it. After an hour or two, we walk back to church. It feels good to spread hope. I decided to walk to my mom's since it's not too far. The streets are still busy in the afternoon. It makes me feel a bit uncomfortable when I walk by myself. I keep reminding myself that I'm not actually alone because Jesus is with me. I get to my mother's place. I walk through the front door and my mom says with a smile, "Hi, honey. Do you want something to drink or eat?" I answer, "I'll get me some hot tea." I make honey vanilla chamomile tea with some sugar and cream and sit down on the couch beside her. We talk about the old times. Remember that time when you and I would walk around town? I miss those times. I miss those times too. I say, "Don't worry, Mom. You'll walk again." She wasn't always stuck on the couch with just the TV remote in her hand. About 3 years ago, she was outside walking the streets doing errands. She barely stayed home. Everyone she met, she greeted. She had her boombox on her shoulders, playing gospel music wherever she went. I remember a time when I wanted to be around her, but I was backsliding from church, so the music made me angry. I never told her that though. I still stuck around and I found peace with the music because most songs were about forgiveness. I return to church, I finish my tea and start cleaning her bathroom. I clean her toilet and her bathroom sink and her shower. Afterwards, I clean my hands and wash her dishes. 2 years ago when this all began, she complained about a pain in her stomach and went to see a doctor. She told them that it felt like it was her hernia. They checked it out and told her there's nothing wrong with it. As the days went by, the pain grew stronger and she went again, but they didn't find anything. She couldn't keep anything down that she ate, so she stopped eating. She was only drinking water, but still was walking everywhere.
I came there one day and she took a sip of water and then puked it back out. I knew something wasn't right. But she didn't want to go to the doctors because they didn't help her. I was afraid because I knew something was terribly wrong. I didn't know what to do. I prayed to God that she'll be healed. Some days later, her boyfriend called her mother while I was there at that time. He said, "She's not eating or drinking or moving off the couch for almost 3 days now." I tried to tell her that she needs to go to the hospital, but she won't listen to me. Someone needs to come down here and try to convince her to go, so, my uncles, my aunt, my twin sister and I went over there. She lost so much weight and she wasn't in her right mind. She kept saying that she was okay, but we could.